let's walk through that one more time because it's got to be respect in this situation. Because, ladies and gentlemen, boys and girls, we are here on BATE PAPO. I hope I'm saying it right, but it's basically, if you're in Brazil and they speak Portuguese, BATE PAPO means basically like shooting the shit. When we're here, we basically say we politicking. That's what we do here. We politic. So what we doing now is I'm letting it be known that Shadow Promotions, Hype Radio, On Real Videos, Black Dot Entertainment in a whole, we international. When I keep telling you that I'm in Northern Cali, Southern Cali, Vegas, Texas, Georgia, Ukraine, Cape Town, Africa. I'm gonna get my shit straight because I don't want to look bad in Brazil. Cape Town, Africa, and then Brazil. I wasn't bullshitting. Ladies and gentlemen, I'm letting you be known. Shadow Promotions On the Real Video, Hype Radio. We international. And I got some big things planned. So if you are an artist and you really got some things going, you definitely gonna want to come and holler at me in a minute. But don't take too long because my time is gonna be short. So while I wait for Brazil to kick in, I'm trying to get the mics in the sound so everybody can hear what's going on. Because I'm talking to a group tonight, which is it's Brazil's hottest dance team right now. They're in this new music video. It's hard for me to say, so I'm gonna get them to say it. But the video releases on February 19th. Now let it be known, I'm gonna have the video up and it's gonna be shown there. So it's gonna be cool. But let me go ahead and get in touch with the people. Hold on. Make sure I got the volume right. Miss Jenny D. Hello, and Mr. Marcel. How are you folks doing this evening? We're doing great. Thank you for inviting us on your show. No. Let's go ahead and get that straight right now. Thank you for being here on my show. I so appreciate the support and the love that you have been given. It's just an honor just to even do this. It's honestly, it's great to connect and, cross borders, international, right? Oh, we definitely international. And I keep telling people here that, I'm getting the microphone close enough to you. I keep telling people that Shadow Promotions, Hype Radio, and On the Real Video went international. And I think some people were doubting me. Silly. No, this is for real. A lot of organization is happening over here. See what's organized out. He said, let's move forward, let's do this. Vamos. Oh yeah, we finna take over. It's finna be a worldwide takeover, and we starting with Brazil first. So let's go ahead and get into this, because if I'm correct, and which I am, we're interviewing a group called The Last Dancers. But before we get that started, let's go ahead and talk about this whole mini series that we're putting together, and why it's how it's highlighting the work that you and Marcel has just recently done. Oh, yeah, so ela fala sobre essa rádio series de rádio, começou a continuar com essa conversa. All right, just a little bit of translation here for people. So, but pretty much this all got started with our new video that's releasing on Friday the 19th, Deshe Fumaça Speak. Say the name one more time, please. Say the name one more time, please. Okay, now, what does that mean? Let the smoke rise. There it is. Right? So it's a video where we did a collaboration with several great artists, from dancers to different artists from a different style, and DJ to incorporate different elements of hip hop. So this is it's quite a big project, and this series where we've put together Shadow is to highlight each of the story of
which Okay. needs to be told as well, and their talent. So that is the series we've got lined up, and the first crew coming on is the Last Soldiers from Mauá. And so he's saying it's the city of one of the cities of Sao Paulo called Mauá. Okay, that's good to know because I don't think I can say that twice. But I've seen. I have to admit I'm a little hurt that I didn't get to see the whole video just yet, but I understand. But I get to see it. But the work and the small snippets that I've been seeing are incredible. Thank you. Much appreciation, much respect for that. We had a great director, Andre Locarelli. He did great work with us on this video. He has a technology called Steadicam. So that was amazing. Like his professionalism, everything was it was solid, honestly. Now, is that hard to find in Brazil or? Well, for the right price, yeah. Oh, that's pretty much everywhere. It's everywhere, right? Right. Okay, well, I think the soldiers should be chiming in here pretty soon. Yeah, they are. I just before we get the Last Soldiers on, we just want to do a quick summary of them. Yes, please. The Last Soldiers is a Brazilian hip hop dance group. They formed in the city of Mauá, Sao Paulo, back in 2015. So they've been working hard together for a long time, doing different projects and bands, working with the government and stuff. It has 8 members, this crew, and he's gonna represent their names right now. Nomes de dançarinos. Sim, os dançarinos são 8 dançarinos, né? São todos de Mauá, Kleber Pereira, um dançarino Kleber Pereira, tem, Skill, Larissa Cardoso, Delcia, Matheus Negrotti, Maísa Rodrigues, Rafael Lages, Thaís Pereira e Tuane Braga. Essas são um grande time. Yeah, they have a strong group, all 8 of them. So we're gonna disconnect from you now so that you can join with them. Yes, We don't yes. have that live room technology yet. Yeah, I had to put some things together. I won't admit that I'm all the way technology out. I'm having to do some different pieces in the phone here and a tablet there, and maybe some wire and some gum. But we gonna make this work. If you guys over in America don't have it, trust me, Brazil, we don't have it yet either. No, we have it. No worries. We have it here. I just don't have it to make it be here. But we working on that. All right. We'll connect with you on the phone to help with the translation. Please. We'll get them connected over here. Okay. Just give us maybe a minute or two. Take your time. We good. All right. Peace. Well, ladies and gentlemen, you're hearing a little bit of what we got going on here. So bear with me. We're going to work on getting the Last Soldiers hooked up here and get to know them a little bit. So hold on just a second. I kind of prepared a little bit. Oh, there they are, ladies and gentlemen, the Last Soldiers. Now, hold on, guys. I gotta wait for my interpreter to get on, so just give me a minute, okay? Just give me a minute. We working this out. Well, it's probably good to see y'all. Y'all a good looking bunch. Very, very. I'm honored to meet you guys. I can't wait to come over there and actually get to see you face to face. Oh yeah, I'm coming. That's for sure. I'm coming. Jenny, can you hear me? We good? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear us? I can hear you guys. See, can you guys hear Jenny? Can you guys hear us? Vocês ouvir mil? Jenny, can you hear them? Say again, guys. We've got them
Okay, well, I need to be able to hear. You guys say something. Jenny, say something to him. It's a bit delayed here, I think. So hold on a second. All right. Oi, Tawani, flavor. Last soldiers to the base. Here we go. There it is. Okay. All right. Okay, so I see you, Shadow, but I don't see them. Okay, I got it. You guys are kind of like next to each other. Okay, so hold on a second. Let me work on this. Um momento, gente. E aí, rapaziada? Tudo bom? Esse pouco demora, assim. All right. Yeah, we can see them. Yeah, we're good. Okay, so that's as good as I'm going to be able to get it for right now. Perfect. É coração, gente. So, Jenny, woo. Let's go ahead and get this started. So, Let's go. Jenny, can you hear me? Yeah, I can hear you. I think there may be a delay with the live broadcast and what we're doing here now. Okay, so I'll just wait it out. So then we'll just do it like this. So my first question for the group is, how'd you guys form the dance group and when did it all start? All right, so Misal's going to translate here. Ok. Primeira pergunta, Laçouve. Como que vocês formou esse grupo e qual é de dança e como começou, né? Como começou o grupo de dança aí, Laçouves? Então, eu vou chegar aqui mais perto, eu vou responder essa pergunta. O Last Soldiers começou em 2015, né? Foi eu e um amigo meu que já saiu do grupo. A gente teve essa ideia de montar o Last Soldiers para a gente poder praticar o hip hop, dançar, batalhar e tudo mais. E aí, com o tempo, o pessoal foi entrando e a gente foi criando esse grupo maravilhoso aqui, ó, só tem gente bom, entendeu? E é isso, e tamo aí. Tamo indo, desde 2015, 5 aninhos. Somebody got a big ass dog. Yeah, no, that's the street dogs, but okay, so obrigado, Rafael, é muito bom. Eu traduzo agora. So what he said, everyone, is he created the group together with an ex-member. And at first, it was just for them to practice and up their skills, right? But then it evolved, and the word reached out, and a lot of good people wanted to enter and join, and this became their group of the 8 people. Ideas grew, their links and relationships became stronger. So in 5 years, they've been a strong force in the hip-hop community here in Brazil, in Mauá. And, they just want to reach more and more people, not only with their, productions and dance and artistic talents, but also with their social actions and, their social activities like parties and networking in the community, right? So that's awesome. Great. That is incredible. Ótimo, pessoas. A gente, eu traduzo tudo você, Rafael, fala, tá? Beijo. I'm loving it. So, right. Okay, so my next question is, why did each individual join the dance group and who inspired them? But can we ask each dancer the same situation? Like, why did they join the group and who inspired them to join the group? Yeah, okay. So pode você pergunta, e você pode chamar nome como dançarino por ter organizado? Tá, agora é o Kleber.
A segunda pergunta é: por que você decidiu se juntar a esse grupo de dança? Quem inspirou Pra mim, Wilson? Quem inspira você? Quem pessoal? Então... quem inspirou? Quem foi as pessoas que se inspiraram para dançar, para fazer esse grupo? Como que surgiu essa inspiração para dançar, né? Tu vai responder agora. Então, vou responder aqui essa pergunta aí, beleza? A ideia inicial minha foi de entrar no grupo, no Last Soldiers, foi através do Rafael, junto com uma integrante que já não está no grupo. E aí, de início, a energia do grupo me contagiou bastante. E a gente, no começo, a gente prestigiava mais a dança e o grupo foi muito mais além do que isso, entendeu? Então, hoje em dia, a gente faz muito trabalho comunitário, a gente busca o hip hop além da dança, entendeu? Então, é mais por esse lado aí que o Last Soldiers busca essa interação, essa integração no hip hop. Amazing. Ótimo. Obrigado, Flavor. And so, Shadow, so Flavor said, he decided to join Last Soldiers because the versatility in the dance styles and the energy that the group created amongst the members, right? So that's why he joined, and pretty much what inspires him now is the Last Soldiers today. That's what inspires him, because it's more than just a dance group. They seek social transformation in hip hop, defending important guidelines for cultural and social development within their community. They're a strong foothold in their community, which is important, and they. Pretty much, the movements within that group is what inspires him most and keeps him moving forward, because it's not just dance. It's, an outreach to the community to do so much more than that, right? And especially where they're from, that's important to have, Okay. It gives that positive energy and that strength, that strive to do better, to do what you need to do, right? Right. So, muito obrigado, Flavor, ótimo. Isso, estamos juntos. All right. Então, você pode falar do outro dançarino? Sim. Let's ask another deal. Let's ask one of the ladies. What did you say, Shadow? Let's ask one of the ladies on when they decided to join the dance group and what inspires them. All right, so let's go over to Thais. Yes. Thaís. Hi, ladies. Essa é a mesma pergunta. Ok. Aí, Thaís. Essa é a mesma pergunta que a gente fez pro Kleber. A mesma pergunta. O que te levou a entrar no grupo? Qual foi a inspiração para dançar? Como que você se sente no grupo? Como que surgiu essa oportunidade para você? Você quer começar ou eu começo? Pergunta igual. Tá. Eu conheci o grupo através de dois integrantes. Uma já não tá mais e o outro é o Rafael. Sempre teve esse contato artístico, então essa inspiração deu o grupo como exemplo, já veio também junto com a vontade de querer participar. A partir do convite, eu peguei essa responsabilidade, né, para mim e iniciei. O que me inspira são pessoas reais, pessoas que fomentam a minha cultura, a minha arte, e tudo o que a gente pode conquistar com essas relações.
Muito bom, muito obrigado, Thaís. Okay, Obrigada a você. so Shadow, I know you're there being like, wow, that language is one hell of a language. I'm in awe. I'm just in awe of this whole situation. Yes, and the language. It's so good that we're trying this out. So Thais, she decided to join the group because she knew a member of the group before, Raphael, which we'll talk to soon. And she talked to him about it, and she thought at that time she was ready for the responsibility because it is a lot of effort and work to be involved in a dance group. So she embraced it and she joined the crew. Her inspiration is the spirituality that dancing provides her, and being an artist that inspires her to do more, right? Right. Everything she's done in this group and individually, the stories, experiences, and the fights, the battles to rise, that keeps her moving forward and inspires her. Okay, that's impressive. Yeah, man. That's impressive. Muito bom, Thaís, se eu responda, muito legal, obrigado. All right, so let's go to the next dancer then. We'll go over, who's next to her here? There's all this writing, but I think it is Larissa aqui? Larissa? Or Tawani? A Lari não veio, Jenny. Não veio, Larissa. Não problema. Tá, ok. Tawani, mesma pergunta. Sim, Tuani, Shadon quer saber como que surgiu as suas experiências, inspiração, né, com a música, com a dança, quais são os seus ídolos também, né? Mesma pergunta. Mesma pergunta que a Thaís respondeu, mas um pouco diferente. Ai, eu não entendi nada. Pode repetir? Pode, não problema. Era mesmo, ele falou de jeito diferente. Então, meu nome é Tuane e eu já tinha amizade e já tinha uma relação artística muito forte com alguns dos integrantes do grupo. E foi aí que surgiu o convite para eu poder estar entrando para somar também junto com eles. E eu gosto de me gabar que só depois da minha entrada é que eles decidiram sair da sala de treino e conquistar esse mundão aí afora, né? Que é dançando em palcos, é verdade. Dançando em palcos, ocupando espaços alternativos. Então, com a minha entrada, isso começou a acontecer de uma maneira bem potente. O que me inspira muito, até o lugar onde eu mais tive inspiração para minha dança, com artistas locais mesmo, todos os meus parceiros de trabalho, tanto artistas do Brasil, e como eles pegam o que tem lá fora, é o hip hop, né? O hip hop é uma coisa que veio de fora. E como que acontece esse encontro do que veio de fora com o que a gente já tem aqui no Brasil. Então isso me inspira demais, é sempre meu ponto de partida para todo e qualquer tipo de criação. Muito bom, muito obrigado, Tawani, por sua resposta. All right, so Shadow. Okay, this whole wait before you tell me what you said, the whole language thing with these beautiful ladies sitting in front of me is just. I know. What are those comments saying? Should I be like? No, taking a plane over to the States to represent these ladies? No, it's the people who just let them know they're here. But all I know is I need to hurry and get to Brazil. I can't. Então, vocês muito lindas e vocês têm muito boa história. Ele fala vocês, como falar? Bonitas. Mais uma lady. Tem uma história muito bonita também no... Good God. Larissa.
there with the hotness, I guess I would say. But Tawani, the reason why she joined that dance group is she already had friends and knew the members before joining the crew. But more importantly, she started watching them and their project rise within the community. And she was a huge fan, seeing their shows and what they were able to do. And so she decided to get involved, to start joining them and practice together in their performances. You know, she wanted to be part of the events on the stages, the festivals, the dance battles. You know, so that was something of real interest to her. So she joined them to get involved in that part of the community. And hip hop is something that comes from her cultural background, her people, and she loves to be mixed with that cultural baggage within hip hop. You know, so she wants to be in it and she wants to express it outside of the hip hop culture, right? She wants to, the same way we're trying to break down barriers and borders with music. That's her inspiration. She wants to do that with hip hop, right? She wants to take it from that scene next into the next. So that's Tawani. Tawani, muito obrigado. Tradução, Sil resposta. Legal. All right. Mua, beijo. Sim. Que é isso aqui? Larissa chegou? A Maísa. Maísa. All right. Okay. So Larissa is the other dancer here. So Lisa. A mesma pergunta, depois eu vou passar para o outro menino lá. O que te deu inspiração? O que te levou até chegar ao grupo, né? Las Soldiers, Larissa, e também as suas inspirações para dançar, sim, ótima dançarina também. E quero que você falasse um pouco da sua experiência com Las Soldiers, com esses grandes amigos aí atrás. Vai lá, Maísa. Ai, meu nome é Maísa, 18 aninhos. E me convidaram para entrar no Leste, a parte do projeto que eles criaram, que se chama Plano B. E a partir disso eu entrei no grupo. E eu danço desde pequena, sempre dancei, sempre me vi dançando. E para mim era uma grande profissão. E me inspiro em todos esses seres humanos aqui, porque sempre porque eles sempre me ensinam a ser melhor, sabe? Então, é isso. Não nervosa. Não nervosa, não. É isso? É isso, Larissa? Sim? Maísa. Ok. Shadow, sorry, there was a bit of cutting out there. So Larissa knows a bit of English. So was she able to respond to you in English? We couldn't hear that well. No, she didn't respond. Is Maisha or Larissa? Maísa. Maisha? Oh, Maísa. Desculpa, Maísa. Maisha, you speak a little English? Yeah. Okay. I see you. Larissa tem diferente cabelo. Okay, so Maísa here, I'm just trying to find her answer, because they each did an individual answer here. There we go. So she's loved to dance since she was a child, right? So her first contact with hip-hop came when she started doing breakdancing classes with Kleber. Kleber is a sick breakdancing themed. I'm going to show you some videos of all their individual dance moves that they did, like absolutely unbelievable. That little girl breaks dance? Oh, yeah. Yeah, man. Okay. And so, you know, a couple of years later, after she joined the last Soldiers crew, inspired her. The last Soldiers crew invited her to be a part of them because her skills were at par, you know. She was hot. So they asked her to join, and so now
she says every single member of that group is her inspiration because they motivate her to be a better person. Oh. That's awesome. Maísa, sua resposta. Tudo lá, soldiers, inspirar você. Isso é muito bonita. Isso é coração para você. Very good. Awesome. All right. So let's go to the last two gentlemen. Yes. In the crew, right? We're gonna move over to Leo. Leo. Bye, ladies. Hey, Leo. I'm going to Brazil. Leo's a b-boy, man. Leo's a What? b-boy. Pode falar, Leo, sua resposta. Seguinte, como você, sua inspiração no grupo Vassoura, quem te inspirou para dançar, você é um ótimo boy, né? Queria que você falasse sobre a experiência dentro do Vassoura com todo esse flexível som e habilidades. Demorou. Eu me chamo Léo. Eu entrei no grupo através de algumas amizades, né? O Kleber, o Rafa, então, Tuane, Thaís. Então a gente sempre já tinha se conhecido e fazia parte do coletivo. E sou o mais novo no grupo, né? Entrei recentemente. E, como se diz, minha inspiração são todos eles, né? A gente se inspira na dança, no jeito. E é isso. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, Leo. Tamo junto. All right. So, yeah, this is Leo. He's a b-boy. He's sick. You need to check out his Instagram, everyone. I think it's b-boy_Leo. Anyway, so he knew the crew before he even joined. Kleber and him are like best buds. And they were part of a breakdancing crew a couple of years before this crew got formed. So they've got like a big history in this city of Sao Paulo. Like they didn't just wake up one day and they're like, hey, public, you know, they've been working hard for years on forming a force together, right? And he said the same as Maisa, ela, he says that the group is his inspiration to do better every day, right? So it's amazing their relationship, their tightness, right? Right. Muito obrigado, Leo. Obrigado. Vamos junto. All right. And we have one more dancer to ask this question of, and this is Rafael. Rafael, come on down. Raphael? Rafael chegar. I like him. I like Raphael. Peraí, meu boot travou. Raphael has been acting up the whole time. Vem aqui comigo. Fala comigo. You got him? Mas, Rafael, eu não tenho sua resposta aqui em inglês. Ô, louco. Não tem a sua resposta lá, Rafa, dessa pergunta. Ah, é porque eu que criei o grupo. Aí, entendeu? All right. Então, por favor, fala mais lento para mim, ok? Inspirações no grupo. Não, porque ele entra no grupo. Porque Mas ele fala ele criar grupo. Sim, você criar grupo? Sim! Você falou sobre essa experiência agora. Aí, por isso que eu não respondi. Então, okay, so he created the group. That's why he joined the group. He created the group with the ex-member, right? My bad. That was in the first question. Okay. Desculpa, eu errado aqui, momento. Mas fica aqui, Rafael. Que pessoas inspiram você?
Desculpa. Como que surgiu a sua inspiração para criar o grupo Las Soldiers? E quais são as pessoas que inspiram você a fazer isso? Então, eu sempre gostei, desde criança, de fazer parte de grupo e ficar muito ligado na cultura hip hop. Então, quando eu vim para São Paulo, eu conheci Mauá e falei, um lugar legal, bacana. E aí conheci uns amigos, montei o Leste Soldiers. E, bom, e agora tá aí, 5 anos, né? Acho que eu já falei isso. Então, e o que me inspira é a rua, né? O dia a dia me inspira. As pessoas que convivem comigo me inspiram. As dificuldades também me inspiram. Por isso que nós somos os Last Soldiers, né? Porque a gente da quebrada, a gente não importa o que o sistema vai fazer, a gente vai estar aqui representando o hip hop, entendeu? É isso. Ótimo, muito obrigado, Rafael. Muito legal, hein? Eu gosto muito dessa resposta. Então, to do a short rough translation that he said, he gave mad respect, really big ups to his group and the people that are closest to him. They're like a family, they're tight knit, and he's like, if it wasn't for them and that crew, you know, it just wouldn't be the same. He wouldn't have that same strive, that same up and up, right? The relationship this crew has is unbelievable, and you see it in their performances. Okay. So that's phenomenal. Muito obrigado, tudo, gente. Say it one more time, Jenny. One more time. Muito obrigado, todo o pessoal. É nóis. Tem mais perguntas? Sim, tem mais perguntas. Agora, so Shadow, how are you doing over there? I'm good. I'm still in awe of the whole group because even though I don't understand them, but I feel their energy. They seem like a fun group. They seem like they're really worried about the community and trying to upbring them. And Raphael is the coolest motherfucker. Like, he's just having fun with the whole situation. I don't know how the guys concentrate with the beautiful girls in the group with them. I couldn't concentrate, but I'm really, really enjoying the energy from this whole situation. So big ups to them. Their energy is phenomenal. So it really is. It is. So seeing how Raphael is the originator of the group, seeing how he's calling shots, how often do they practice, and what type of events do they push for? And also, because there are different types of dance, what dance do they prefer? Because I got b-boy, I got break dancing, I got, turfing and all that other stuff. So what other things do they prefer as far as the dance? But first, let's find out how often do they practice? Right. Well, that's important, right? To see Yeah. their work ethic and stuff. So, Miguel, pode traduzir a pergunta número 3? Pergunta número 3 aí, galera. Las Soldiers. Com frequência todos vocês praticaram? Que tipo de eventos vocês fizeram? Estilos de dança? Que estilo de evento, que estilo de dança vocês preferem fazer? Estilo de evento e estilo de dança vocês preferem fazer? Isso cada um responde, beleza? Pra entender. Entenderam aí? Cada um responde também? Sim. Ok. Bom, eu, Thaís, a partir do momento que eu entrei no grupo, eu fui percebendo algumas movimentações em prol da sociedade, em prol do nosso convívio, né? De quem está próximo, quais são as necessidades que a gente está vendo, né? Então, a frequência que a gente se encontra para debater sobre isso é sexta-feira, no período da noite, né? Porque a gente tem os corre do dia a dia, então trampo para a noite a gente se encontra. No sábado,
no período da tarde e da noite. E todos os fins de semana do ano. Raramente a gente tem uma pausinha, um descanso, que é para as comemorações e para os eventos que a gente tem de fim de ano. E aí a gente entra em recesso. Os eventos que a gente faz são beneficentes, então a gente sente a necessidade de um encontrão de dança e a gente faz, né? São aulas gratuitas com a arrecadação de alimento para a gente posteriormente doar para a nossa comunidade também, né? Para onde a gente vê que tem mais necessidade. Tem também as nossas lives também no Instagram do grupo. Tem a festa, né, que a gente faz, que é uma festa que são para dançarinos da cultura hip hop e são para pessoas que gostam, que colaboram com a cultura hip hop e não também. Para que quem se sentir à vontade e quiser conhecer, quiser partilhar, também tá aí. Sobre o que a gente faz também são palestras e aulas que a gente faz em escolas, apresentações em ONGs, em hospitais também. E o nosso estilo de dança que a gente se identifica é o hip hop. Hip hop old school, então a gente... I understood that. Muito obrigada, muito bom. Mas todas as linguagens, a gente também se sente à vontade dentro das danças urbanas. Ok. Alright, muito bom, muito obrigada, Thaís. Alright, so Shadow, you understood hip hop? Yeah, I understood hip hop. Alright. So, Thais pretty much said they rehearse every week. They rehearse every weekend, Friday nights and Saturday afternoons. The only time they ever have a break is when they're with their families on Christmas and New Year's. And rarely on other holidays. They're really dedicated to doing their performances, and they have a lot of projects on the go. So they need a lot of time to practice. Honestly, with our video, they didn't have much time to create a dance routine, and there's about 3 of them in our video. And they were professional at par. They did all that, and they did it well with like 3 weeks time and on top of their other projects. So in regards to what kind of events they do events like beneficial events to help their community collect food, things for charity, help to get the public in, drive them in to do donations. They also do some showcases. They help with classes. They facilitate classes in the government office, right? The government helps to support hip-hop here in Brazil a lot. So they help with classes and everything to educate people because it's a huge culture here and people don't realize that. They also created something called House Party because of the movie. And they do, once every 2 months, kind of like a party to get their groove on and kind of relax and practice their skills with each other. But because of the pandemic right now, that's kind of at a halt like everything else. Right. So yeah, and the styles that they like to do, they love doing breakdancing, old school hip hop. They've got poppers in that dance group. They've got house dancers, team routines, you name it. And of course, they've got their Brazilian culture in there, so they do Brazilian street dances, right? Okay. So it's just this mix of like power dancing. It's unbelievable. I can't wait to show you our video. Okay. So in all groups that happen here, we always have situations that groups break up due to personal issues or professional issues. Does the Last Soldiers ever have like any conflicts professionally or even personally? And also, how do they know y'all? All right. So those are some good questions. And so, Bissau, número 4. Pergunta número 4. Pergunta número 4.
quatro aí, rapaziada, vocês são todos amigos. E como é a dinâmica desse grupo e os lados profissionais, pessoais, sempre mistura entre vocês? Entre conflito. Entre conflito ou não entre conflito? Então, Não, Maísa. a gente estamos muito próximos. Eu acho que quando a gente convive com várias pessoas de ideias diferentes, personalidades diferentes, eu acho que a relação tem que ser afetiva, né? Então, a gente se respeita muito, cada um dá o seu melhor das suas ideias, dos seus estudos, das suas bagagens, e acho que isso reflete muito no grupo. E em relação aos conflitos e brigas, acho que todo mundo tem, mas como a gente construiu essa relação de amizade, e com o amadurecimento que todo mundo cria, né? Acho que a gente resolve muito bem as nossas diferenças, nossos conflitos com muita calma, sabe? Calma, assim, né? Mas eu acho que fica mais fácil, sabe? Quando você cria uma relação de família mesmo com o grupo. Então, Legal. Muito obrigado. Muito bom. So Maisa just said, you know, like they have a good relationship. Yes, they have different personalities, but you know, they put the professionalism first, and the personal side is outside the group, right? So when they get in their room to practice or do their shows or whatever, it's all professional. If they got problems, they keep it on the street until afterwards to resolve. I mean, with different personalities, things are, you know, going to conflict, but she says we resolve any problems we have quickly, just like a family, because we know what's important, right? That's So very good. Awesome job. And número 5 is a per flavor. But Shadow, all good over there. What do your next question was, how did they all meet us? Yeah. Was that right? Yeah, because I want to know how did the project with the video start, and in the beginning, who went to who? Right. Okay. So, Kleber. Kleber, agora. Aí, meu Kleber. Boa formação. Kleber, como todos vocês se conheceram? Né? Você vê nós. Como vocês conheceram e como vocês soubem de nós? Pessoal e Jenny. Como a gente soube de vocês? Sim. Ah, sim. Nós Nossa, temos... essa história ela começa faz 3 anos atrás. No caso, o Milson colou num evento que foi uma reunião sobre políticas públicas, né, através do hip hop. E aí nessa reunião ia rolar uma apresentação do Last Soldiers no final dessa reunião. E aí a gente dançou e tudo mais. E o Wilson foi lá e gravou o vídeo. Ele gravou um vídeo que até em seguida ele me mandou, e a gente trocou informação, trocou contato. E depois de 3 anos depois, a gente se reuniu de novo, né? Ele voltou a falar comigo e mostrou o vídeo e falou: meu, vocês têm que participar do clipe que eu vou fazer, porque a ideia de vocês casa muito com a minha. Aí eu falei: meu, então vamos pra cima. Apresentei ele pra galera, aí eu conheci a Jenny também. E aí veio tudo isso junto e é isso aí, negão. Tamo junto. Ok. All right. Obrigado. So Kleber said he met Misao at a public policy meeting at the House of Hip Hop in Mauá, in their city, and he did like a dance routine there with the group, and Misao filmed it. And honestly, that same video Misao showed me when I was in another country, and I was blown away at their talent. So then 3 years later, we approached him and his group
to participate in this video, and that's how they met me in person. But they've known Miss Sal for a while back because he was a part of the House of Hip Hop. He helped facilitate classes there too and everything like that. So, but Shadow, I think I know we're running out of time here, but I think there's one dancer that we actually didn't ask about her reason to join the group or her inspiration, and I don't want to leave her out. Is it okay if I just ask if she's there? Yeah, go right ahead. All right, awesome, man. Vocês, Larissa, junto vocês agora? Larissa? Não, Larissa. Não, Larissa não. Larissa junto vocês? Não, a Larissa não. They're saying no. No. Okay, so we're all good then. All right, so Shadow, sorry about that. Let's go ahead. Okay, so what is the group's feeling on how the video shoot went, and what was their impression of that whole day? All right. So, isso é por Leo, porque eu falo Kleber sobre se eu responda sobre como não chegar você por fazer esse vídeo, tá? Então agora, Leo, sim, pode você perguntar, Ellie, por favor? Isso. Léo Serafim, como foi gravar o vídeo e qual foi a sua expressão naquele dia? Como você se sentiu? É a vez do Léo? É o Léo que vai responder essa daí, né? B-Boy Léo. B-Boy. Pode explicar, para não falar, ali pergunta junto, isso porque tempo. Tá. Pode falar. Fala, Léo. Entendeu ou não? Foi bem tranquilo. Como foi gravar o vídeo? A gravação do vídeo no dia e qual foi a sua expressão naquele dia? Como que você se sentiu? Você se sentiu bem? Se sentiu orgulhoso? Como é que foi? Foi legal? Mano, Passa um comentário. muito louco no dia. Tipo assim, a gente foi muito bem recebido. A Jenny e o Wilson estão de parabéns, de verdade. Foi muito louco esse dia. Fiquei um pouco nervoso, ela tava todo mundo um pouco nervoso. Só que, correu muito bem, principalmente o suporte que eles deram. Tava muito calor esse dia. E assim, foi bem tranquilo, foi bem corrido também. Só que a expectativa que a gente tava, tipo, a gente já faz um bom trabalho, tá ligado? Sim, mano. E a gente viu o trabalho do Wilson, da Jenny, a criatividade que eles têm também. E um ajudou o outro, tá ligado? E fluiu pra caramba, assim, o trampo, tá ligado? O vídeo foi muito louco. E outra, tem a feijoada no final. Ai, gente, Legal! É cerveja, tá? É isso. tinha que falar. Muito obrigada, gente. Vai todo mundo Deus, muito gosto do trabalho com vocês também. Muito bom termos junto. So at least, sorry, I'm like Portuguese, English, it's confusing me. My brain's gonna explode. But no, Shadow, they just said, it was a hot day. It was so hot in that sun, man. Like my skin went red. But they were comfortable. They said, we treated them with care. They were really pumped about doing the video. They were inspired. They wanted to do like the best job they could, and they did. They did phenomenal. The footage I have is amazing. And then they said afterwards, we all chilled. We had what's a Brazilian dish called feijoada. It's like They own that. rice and beans, and it's just like when you come over here, Shadow, we'll hook you up. We've got I'm a guy, coming. Junior, who owns a restaurant, and he'll treat you so nice. But he took care of them with some beers, some pops, some food. We all chilled. We had a
great time. Much respect, last soldiers. Muito respeto, last soldiers. Então, honesto, infelizmente, nós não temos muito tempo, gente. É o tempo da estátua. E passou uma hora, foi muito bom falar com vocês. Shadow também. Mas vamos só perguntar, gente. We have one last question. The last question here, Shadow, if you want to ask. Yeah, let me ask the last question. So, about the video. yeah, So number 9. yeah, about the video. So wait, Yeah. let's go ahead and, because the video is going to tell it all. But let's go ahead and get to the last question. So, what does the Last Soldiers have planned for the future? Is there any future projects with Marcel and Jenny, or is there another group or another project coming up? Okay. And so Larissa's not here. Last Soldiers, pergunta número 10. Quais são os futuros planos? Quais são os seus planos para o futuro? Vocês querem trabalhar junto a nós de novo? Quer trabalhar com nós de novo? Quer responder, Rafa? O quê? Quais são os nossos planos para o futuro? Então, nossos planos aí pro futuro aí, Future, Last Soldiers aí, o Negão ficou My Dreams, o Negão ficou ali à frente. Então, o futuro do Last Soldiers é o seguinte, a gente busca continuar trabalhando, resgatando vidas aí, né, chegando com o hip hop de alguma forma nas pessoas, certo? E sempre buscando essa política de como é que fala? De a gente bater no sistema, né? Então é nós contra o sistema, sempre. E assim, pro futuro também, a gente também quer fazer muita parceria com o Nilson, com a gente, pros próximos vídeos, não só nacional, mas como internacionalmente também, tamo junto, isso aí, junto e misturado, e é isso. Legal. Tamo juntos. Muito bom. Parabéns para vocês. So Shadow, Flavor just kind of solidified the relationship here. And yeah, they've got their own projects. They're doing a project right now, a dance show that they're putting together. It's quite a big project, but they said for sure, they want to do more projects with us. They want to do events, all that kind of stuff, be a dance crew, and this is just the beginning of the relationship here. And that means the relationship with you, Shadow, as well, and what we're trying to build. Yes. Before we get cut off, I just want to say thank you guys for doing the show. The energy and the respect and and through the communications, the fact that you guys really want to support the community and give back is really giving hopes to a lot of people there. I know it's not that easy back there, but I do applaud you guys. I respect you. I thank you very much. And when I come out to Brazil, it's going to be a party. Ela chegou ao Brasil, isso é uma grande festa, gente. Preparar. So whatever you guys need from me, just send me the message and we'll make it happen. Talk to Jenny. We'll make it happen. Thank you very much. Tamo junto. Bye, ladies. Thank you for the opportunity. They're giving you so much love and respect right now. Oh, thank you very much. Bye, guys. Muito difícil.